Dobrodošli ponovo na nastavak konferencije, početak prvog panela koji će se baviti temom neprimerenog uticaja. Meni je drago što danas sa mnom će u okviru panela aktivno učešće uzeti koleginica Milena Božić, koja je javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koleginica tužilac iz Rumunije Aleksandra Lankranjan, sorry for pronunciation if it's wrong, and kolega Paolo Lona, tužilac iz Portugalije, koji je ujedno i predsjednik Portugalskog udruženja tužilaca. Oni ga zovu sindikat, ali za potrebe naše, znači mi ćemo ga zvati Portugalsko udruženje tužilaca. Preimenovali smo udruženje za potrebe naše konferencije. Neće Paolo zameriti. Paolo je takođe i član izvršnog odbora Medela, međunarodne organizacije koje je udruženje tužilaca takođe član. Meni je danas pripala čast da se umesto kolege Milana Tkalca obratim. Kolega Tkalac do pre 3 dana je mogu da dođe, danas ne. Ja nisam poverenik za samostalnost Visokog saveta tužilaštva, ali ću se truditi da predstavim u kratkim crtama i da moderiram ovaj panel sa idejom da promovišem institut poverenika, iako lično ja, a pretpostavljam i većina mojih kolega, nije zadovoljna načinom na koji poverenik za samostalnost obavlja svoju dužnost. Uostalom, mi imamo nešto sa čime možemo da poredimo rad poverenika za samostalnost. Imamo prethodni saziv Državnog veća tužilaca, to je Tužilačkog saveta, čiji rad je bio izuzetno zabeležen i primećen, pre svega od javnih tužilaca, a pravo da vam kažem i od međunarodnih tela. Tu su u ostalom i predstavnici EU delegacije. 2 godine zaredom Progress Report je pominjao upravo i hvalio rad poverenika za samostalnost. Tako da mi imamo nešto s čime možemo da poredimo rad poverenika. Ono što je ideja bila poverenika, osnivanje njegovog jeste da u okviru Tužilačkog saveta postoji jedna osoba iz reda tužilaca koja će biti direktno odgovorna i proaktivno da deluje na svaku vrstu pritiska, neprimerenog uticaja, da unutrašnjeg, da spoljnog, i da to bude jedna tačka koja će biti efikasna i omogućiti tužiocima, znači, barem na papiru garant samostalnosti. Pomenula sam u uvodnom delu, ja tad nisam htela da širim, prošle nedelje je bila strukovna konferencija gde su bili prisutni samo tužioci u organizaciji Visokog saveta tužilaštva, bio je panel gde je bio i kolega Tkalac. Čak i u izveštaju Evropske komisije pomenut statistički podatak da u 2023. godini su bila 33 obraćanja, 33 predstavke povereniku za samostalnost. Nijedna predstavka nije izneta na sednici i nije bila ocenjena kao osnovana i da zaslužuje da bude izneta pred Tužilački savet, znači da ostali članovi saveta odlučuju o osnovani predstavke tužilaca. Kao posledica tako jedne statističke brojke koje sam navela, u 2024. godini imamo 4 predstavke. Iako sam otvoreno pitala kolegu, pa dobro, šta vam kazuje taj drastičan pad u broju predstavki, mi nismo dobili taj odgovor, ali nadam se da ćemo prilikom diskusije i slušanja različitih iskustava i percepcije u pogledu i kako drugi sistemi Rumunije, Portugala, uostalom koleginica Milena Božović će to reći s aspekta javno-tužilačke organizacije, kako mi zaista vidimo rešenje izlaska, a ja bih rekla pre svega, znači, generalnog trenda krize, pritiska na rad javnih tužilaštva u celoj Evropi, jer nije Srbija specifična samo po tome, svaka zemlja apsolutno ima te probleme. Evo vidimo Italija takođe, ne bih rekla samo tužilaštvo, nego generalno celokupno pravosuđe u Italiji pod pritiskom direktno, znači, premijerke, uz čak i podršku kad pogledate vlasnika jedne društvene mreže. Društvene mreže su snažan alat pritiska koje mi treba da prepoznamo. Udruženje tužilaca Srbije ima svoj stav, smatra da pre svega komunikacija sa medijima, transparentnost, čak i na društvenim mrežama je nešto što može da pomogne običnim građanima da shvate šta je to
javno-tužilački posao i koja su to ograničenja koje svaki javni tužilac koji se odluči da istupa u javnom prostoru treba da ima. To se posebno odnosi na komentarisanje predmeta koji su u toku i ono što je stav udruženja tužilaca jeste da možemo da pričamo o fenomenološkim stvarima. Samo nadležni javni tužioci mogu da komentarišu šta i kako rade u svojim predmetima. U tom smislu ja bi se zaustavila ovde i dala reč koleginici Mileni Božović, javnom tužiocu Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, koja je ujedno i u upravnom odboru udruženja. Uostalom, ona je jedna od onih koja je imala iskustva sa mehanizmom za zaštitu samostalnosti uspostavljen novim zakonodavnim okvirom. Uostalom, imamo i podzakonski akt koji uređuje rad Poverenika za samostalnost. Milena, izvolite. Pa da kažem, dobar dan svima, još jednom. Rekla bih prvo nešto o samom Povereniku za samostalnost i o novom pravilniku koji reguliše rad Visokog saveta tužilaštva u vezi sa neprimerenim uticajem na nosioce javnih tužilaca i na samo javno tužilaštvo. Za one koji se nisu upoznali, verujem da nisu mnogi, ali zaista nikada ne znate kada će vam šta trebati. 20 akata je usvojeno posle ustavnih izmena i ostalo nam je, da kažem, malo vremena da se upoznajemo sa jednim i po jednim. Evo, ja ću vam sad predstaviti taj pravilnik o postupanju Visokog saveta tužilaštva. Zaista ukratko ću se potruditi samo za one koje ne znaju, prosto da znaju, ako im zatreba, kakva su i njihova ovlašćenja, kakva su i ovlašćenja Poverenika. Mi svi znamo da Zakonom o javnom tužilaštvu je zabranjen svaki vid neprimerenog uticaja na javne tužioce, a taj uticaj podrazumeva jedno ugrožavanje profesionalnog integriteta i samostalnog postupanja javnog tužioca, a sve u nameri da se on onemogući u svom radu. Taj uticaj je definisan po zakonu, po tom pravilniku, kao spoljašnji uticaj i kao unutrašnji uticaj. Unutrašnji uticaj onaj koji dolazi iz same organizacije, od strane obično nadređenih tužilaca, glavnih javnih tužilaca, drugih kolega, i mogu biti neki stvarni ili pripostavljeni uticaji. Spoljašnji uticaji su uglavnom uticaji putem institucija, organizacija, pojedinaca koje koriste neke svoje društvene političke položaje. Najčešće su to politički funkcioneri koji svojim javnim istupanjima narušavaju jedno, da kažem, samostalno postupanje javnih tužilaca, omalovažavaju njihovi rad, to su neke nipodaštavajuće izjave. Dakle, jedan napad medija, tako bi ja opisala taj spoljašnji neprimereni uticaj. Po novom pravilniku, dakle, taj Poverenik za samostalnost je uspostavljen sa određenim ovlašćenjima. On deluje po zahtevu javnog tužioca koji prijavi neprimereni uticaja i može da deluje po samostalnoj inicijativi, sopstvenoj inicijativi, da utvrđuje postojanje neprimerenog uticaja kod napada medija. Kada postupa po zahtevu javnog tužioca i po tom prijavi po sopstvenoj inicijativi za prijavu tog neprimerenog uticaja, on ima određeno ovlašćenja da prikuplja informacije, da pozove tog tužioca na razgovor, da pozove lice od koga traži izjašnjenje, da traži izjašnjenje o samom događaju, prikuplja određene dokaze. Zakonom, pravilnikom nije regulisano da li to može i prinudno da radi, dakle, da li može prinudno da traži od bilo koje spoljne organizacije da mu dostavi određene informacije i dokaze. I nakon svih tih prikupljenih informacija on donosi određenu službenu belešku i obaveštava samog javnog tužioca o tome da li taj neprimereni uticaj postoji. Ukoliko on prikupi određene informacije da može da ih iznese na Visoki savet sudstva, on zatražuje jedno sazivanje vanredne sednice Visokog saveta tužilaštva gde bi se raspravljalo o tom neprimerenom uticaju. Ukoliko se utvrdi postojanje neprimerenog uticaja, Visoki savet tužilaštva obaveštava disciplinsku komisiju i etički odbor. Kod spoljašnjeg neprimerenog uticaja on obaveštava i Savet za medije, saziva, dakle, medije i daje neko svoje saopštenje. Ono što radi još Poverenik za samostalnost jeste da on
možda da izdaje određene preporuke i mišljenja. Preporuke su kada on uoči da postoji neka praksa koja može da dovede do ugrožavanja sigurnosti, a u slučaju da nekog ozbiljnije opasnosti da se ta sigurnost ugrozi, on izdaje neko mišljenje. On se obraća, dakle, svojim zahtevom tom Visokom savetu sudstva za sazivanje vanredne sednice i moje iskustvo je pokazalo da 2022. i 2023. godine takvog zahteva nije bilo i pored toga što ja sam negdje izbrala da je bilo oko 50-ak prijava za postojanje neprimerenog uticaja, što spoljašnjeg, što unutrašnjeg. Moram da naglasim da ovaj institut jeste dobio normativna rešenja, ali on postoji od 2017. godine i tu funkciju je radio izabran je ispred Državnog veća tužilaca, javni tužilac Goran Ilić, i da se tad u to vreme steklo određeno poverenje prema tom institutu, jer Goran Ilić je izlazio sa određenim izveštajima prema Državnom veću tužilaca, sam je po sopstvenoj inicijativi prikupljavao određena obaveštenja, izveštavao javnost o napadima i osuđivao napade na javne tužioce. Ali se dešava jedna promena, dakle mi normativno napredujemo, ali opet vidimo da zavisimo od ličnosti same javnog tužioca, Poverenika za samostalnost. Promenom te ličnosti dolazi do određenog pada. Svedočanstvo o tome jesu izveštaji koji je Poverenik za samostalnost podnosio za 2022. i 2023. godinu. Kod prijave spoljnih neprimerenih uticaja u situacijama gde on nije našao, a nikad nije našao da taj neprimereni uticaj postoji, niti je ikad za sve ove godine zatražio da se na sednici veća odlučuje, vanrednoj sednici odlučuje o postojanju tog uticaja, on napade na medija, na tužilaštvo uglavnom obrazlaže time da smo mi kao javni funkcioneri po zakonu o javnom informisanju dužni da te kritike trpimo. Takođe se poziva na određenu presudu Evropskog suda da dozvoljeno je novinarima senzacionalističko izveštavanje, određeno preterivanje, da oni imaju pravo da malo odstupaju od objektivnosti, a da smo mi dužni da to trpimo. I poziva se na jedno mišljenje Konstitutivnog veća tužilaca da imamo pravo da mi demantujemo ono što nije istina i da je poželjna, to mi je interesantno, poželjna institucionalna reakcija. Čak u jednom od svih tih dopisa on apeluje, dakle nema preporuke, nema mišljenja, on apeluje da se mediji suzdrže i da objektivnije izveštavaju. Kod tih svih medijskih napada on negde opravdava situacije neprijavljenog tog neprimerenog uticaja, da se eto javno tužilaštvo samo izjasnilo i da je demantovalo sve napade, da je internet prezentacija tužilaštva odlična da se tu demantuje bilo kakav napad i nekako zatvara, da kažem, tu priču o svakom nedozvoljenom uticaju. Čak i on kritikuje i kaže u smislu da, jeste, postoje kritike tužilaštva, iako su izjave omalovažavajuće, ali mi smo dužni te kritike da trpimo i u krajnjem one ne utiču na naš rad. Mi smo ih istrpeli, ali mi smo predmet sproveli objektivno, nepristrasno i pored tih kritika i da imamo pravo da demantujemo sve to. A kako da demantujemo? Da demantujemo sami, da gonimo, da sami angažujemo advokate, ulazimo u sudske postupke i dokazujemo neke neistine. Kod slučajima ovih neprimerenih uticaja koje dolaze iz same tužilačke organizacije, isto su interesantna ta razmatranja. Da, ovde da ne zaboravim i napade advokata, dakle oni nisu retki, oni nekada su verbalni, direktni, a nekada su putem podnesaka, pa kod prijava koje je razmatrao u vezi sa
napadima advokata na tužioce, gde je našoj koleginici na tribini rečeno vidjet ćeš kako ćeš proći. Poverenik je to obrazložio da je to jedan diskurs tribine i da je to kao neka razmena mišljenja i da to nije bilo ugrožavanje. Dok tu primećujemo, na primjer, razliku u odnosu na Gorana Ilića, koji je napad na našu kolegu javno osudio medijski, i to je medijski propraćeno, gde je našao da je tu postojao neprimereni uticaj. Kod situacije gde šef javnog tužilaštva jednog odeljenja deli na grupi čiji je član taj tužilac neprimereni medijski sadržaj koji odnosi na koleginicu koja je član tužilaštva, vrlo stidljivo on kaže da to može da se demantuje i da to isto nema neprimerenog uticaja. Kod prijava koje se tiču obraćanja advokata različitim podnescima neprimerene sadržajne, on to dostavlja advokatskoj komori i mi smo svi tužioci, mi znamo da imamo mogućnosti da uvredljiv podnesak i mi dostavimo advokatskoj komori, da imamo pravo da se obratimo sudiji za prethodni postupak, da zahtevamo novčano kažnjavanje, što smo i tražili. Dakle, mi zahtevamo jednu veću reakciju. Mi znamo da i mi možemo da se obratimo advokatskoj komori. Kod dalje nekih stvari koje su ovde opšte poznate, ne bih ponavljanja dugo, stvarno je javnost upoznata sa premeštanjem tužilaca iz jedno u drugo odeljenje. Čuveni slučaj dve koleginice koje u sred hapšenja se premeštaju iz jedno u drugo odeljenje, on nalazi da je to jedan organizaciona stvar tužioca i da ne radi se o unutrašnjem uticaju, iako se radi o koleginicama koje su vodile predmet, dugo pratile, taj dan uhapsile lica, ali nema veze što ih isti dan smenio i je poslao u drugo odeljenje. Isto nema neprimerenog uticaja, ali on tad daje jednu nadu i kaže, eto, donose se novi pravilnici, ti tužioci moći će da izjave prigovor sada Visokom savetu tužilaštva i tu će oni više zaštititi svoju samostalnost. Mi smo bili svedoci kakvu je odluku doneo, skoro jednoglasno, što je meni bilo onako jako, jako strašno, da je to jednoglasno maltene, osim dvojice kolega koje su to razumela i koja potiču iz tužilaštva, koje su razumela koliko je opasna ta izmena godišnjeg rasporeda rada, jer mi tužioci radimo u jednom odeljenju, obučavamo se za to odeljenje, ova država i sve ove organizacije i OEBS i svi oni ulažu u nas da mi svakog dana napredujemo, da budemo u skladu sa tim nekim pravilima Evropske unije, da im se približimo i vi imate tužioca u koga ulažete 10 godina, šaljete ga i u inostranstvo, upoznaje razne propise, dosta ulaže svog napora da radi na tome i vi ga samo jednog dana kažete, ti više ne radiš korupciju, ti sad ideš uopšte. A pošto mi se ne sviđaš uopštem, sad ćeš malo da ideš i u, ne znam, maloletničko, u drugostepeno odeljenje i tako. Dakle, ko vodi računa o tome, o našim obukama i jesu li one bačene u vodu? Šta ćemo sad s njima? Da ne kažem da kod ovih premeštanja peticiju je potpisalo 100 tužilaca. Šta je sa tom peticijom? Je li to neko razmatrao? Je li to zahtev za utvrđivanje neprimerenog uticaja? Možda se nije samo tako naslovljen, ali se on mogu posmatrati kao jedna peticija. Za tu peticiju nikada nismo dobili odgovor, a tiče se smene ovih tužiteljki. Nekada je to i na granici sa kršenjem nekih etičkih pravila. Možda je samo u jednom slučaju poverenik dostavio etičkom odboru na razmatranje neke takve zahteve za utvrđivanje neprimjerenosti, ali mi ni tad ne vidimo šta se sa time dogodilo. Meni je lično interesantna još jedna odluka. Imali smo dvoje kolega koji su podneli zahtev zbog
obaveznog uputstva koje su tražile, stavile su od glavnih javnih tužilaca, a koje im oni nisu dali, tražili su isto zaštitu od poverenika. Taj njihov zahtev od jedne koleginice ovde prisutne je tretiran kao zahtev za izuzeće. Ona je podnela zahtev, maltene tužiocu, i taj njen zahtev je u neku ruku tretiran kao zahtev za izuzeće, pa se ona izuzela kao da ona ne zna kako se podnosi zahtev za izuzeće. I vraćajući se na onu savet i apel poverenika da mi možemo da koristimo internet prezentaciju, tu internet prezentaciju iskoristio je glavni javni tužilac da kaže da je to bio zahtev za izuzeće, a ne zahtev za izdavanje obaveznog uputstva. Zbog svega toga, ta koleginica je podnela zahtev za utvrđivanje neprimerenog uticaja i sad meni je interesantno, ja sam vam malo pre rekla kakve on odluke može da donosi. Može da donese službenu belešku, može da donese preporuku, mišljenje, zahtev za sazivanje vanredne sednice, ali eto, setili smo se da postoji i neka pritužba koju građani podnose na rad javnog tužioca i u dva slučaja, kod kolege iz Beograda i jednog tužioca, ne mogu da se setim da li je Novi Pazar ili tako, to se posmatralo kao pritužba i ta pritužba je otišla u apelaciono javno tužilaštvo na razmatranje. Dakle, zamislite sada, mi jedni i drugi možemo da se pritužujemo. I naravno, još jedno iznenađenje jeste da apelacija se tome nije usprotivila, nego je vrlo to lepo razmotrila i našla da nema neprimerenog uticaja. Dakle, nije stavila ni jedan zahtev da se zatraži mišljenje, da li oni na to imaju pravo da o tome rešavaju, da li je podneta od strane ovlašćenog lica ta pritužba. To ne znam. Udruženje sudija i tužilaca isto tako u tom periodu nalaže i kaže čekamo izveštaje o vanrednom radu izvesne koleginice, koja je naravno tad bila progonjena, da kažem, koja je podnela zahtev za zaštitu i rekla čekajte, ko sprovodi moje vanredno vrednovanje, odgovorite mi, ako je javni tužilac jedno udruženje naložilo vanredno vrednovanje, dajte mi da vidim ko je naložio vrednovanje i koga najavljuje u novinama, kada ja znam da to donosi Državno veće tužilaštva i tu nema neprimerenog uticaja. Isto tako, međutim, kad imamo jednu reakciju, eto, u svemu ovome meni je bila interesantna, imamo reakciju predsjednika Saveta. Dakle, prijavljen je, u novinama je, da kažem, napadnut član Saveta, član Saveta, a drugi član Saveta je se našao da se obrati povereniku u ime tog napadnutog člana Saveta i da od njega zatraži mišljenje ima li neprimerenog uticaja. U tom slučaju poverenik kaže ja nisam nadležan da o tome odlučujem, o tom uticaju, jer taj član Saveta ne vrši funkciju javnog tužioca u tom periodu, ali eto izlazi predsjednik Vrhovnog saveta tužilaštva i tad se obaveštava javnost da je neprihvatljivo i da je tendenciozno davanje izjava koje imaju za cilj pravilno i potpuno informisanje javnosti. Ono što je svima zajedničko jeste da nijedan od tužilaca, a da spomenem da sam i ja tu bila i da sam i ja podnosila različite zahteve, ali to ćemo vidjeti u izveštaju iz 2024. godine koji još nije izašao, ali dobila sam, kao i svi ostali, šturo obrazloženje zašto nema neprimerenog uticaja. Mi kao tužioci znamo da naša obrazloženja za svaki odbačaj krivične prijave u ozbiljnim predmetima obrazlažemo na 30-40 strana. Pa sam ja kao javni tužilac zaslužila da dobijem 2 rečenice, nema neprimerenog uticaja, tačka. Ja želim zašto? Ja želim da mi se to obrazloži zašto nema neprimerenog uticaja. I kod svega ovoga, kome mi da se obratimo?
ako sam spomenula onaj napad na početku medija, meni su lično ovde mediji bili prijatelji, jer su jedini oni hteli da čuju moju stranu priče. Ovaj savet i apel Poverenika da mi imamo internet prezentaciju tužilaštva je tačan, ali on nije u nadležnosti javnog tužioca, već glavnog javnog tužioca. Tako da ja apsolutno do tog sajta ne mogu ni da dođem. Nijedna moja informacija. Ja to nemam načina da demantujem i u tom smislu zahvatala sam svim onim medijima koji su želeli da čuju istinu. I negde moj zaključak zaista jeste da mi ovo monokratsko uređenje smo nekako samo na papiru imali, a da se ono stvarno neguje i dalje, da je teško da prihvatimo ove nove pravilnike i ova nova pravila i da bojim se da je sve zbog toga što svi oni znaju da neće snositi nikakvu odgovornost za svoje ponašanje. I tu mogu samo da malo pravdam istaknute pravnike, jer oni nisu iz naše branše, to mi je žao, nisu sedeli u našim cipelama i u tom smislu bi molila malo za razumevanje, možda nekad i da dođu kod nas, da vide kako to izgleda i ta suđenja i sve to, da se i oni nama približe u tom nekom radu. I jedini mi je savet i šta možemo da promenimo, da pazimo dalje, idu izbori, da pazimo koga ćemo birati kao članove Visokog saveta tužilaštva. Hvala na detaljnom prikazu rada sadašnjeg Poverenika za samostalnost. Žao mi je što nije bio tu da čuje, ali mi možemo njemu da dostavimo ovaj tvoj izveštaj kao jedan od zaključaka konferencije. Isto tako, da, tvoja poslednja poruka je tačna. Jedini naš način na koji možemo da se izborimo za samostalnost jeste da sledeće godine, kad budu bili novi izbori za članove Visokog saveta tužilaštva iz reda javnih tužilaštva, dobro obratimo pažnju za koga ćemo da glasamo, da li ćemo da dozvolimo da naše izborno pravo kao javnih tužioca ne bude cenjeno, jer ako ne znamo da cenimo naše izborno pravo kao javni tužioca gde biramo članove Visokog saveta tužilaštva, teško da možemo da zaštitimo i generalno biračko pravo svakog građanina u Republici Srbiji. Činjenica da su tu i saradnici CRTE su me podsjetili na tu jednu činjenicu, jer kako bi rekao kolega Predrag Milovanović, glas nije nešto sa čime treba da se trguje i to se ne odnosi samo na građane Republike Srbije, to se odnosi i na javne tužioce. Znači, taj ko će da sedi u narednom sazivu Visokog saveta tužilaštva, setite se i obratite pažnju i cenite rad sadašnjeg saziva i imajte to u vidu ukoliko se sledeće godine desi da ponovo trpite određene neprimerene pritiske i uticaje na to šta ćete i na koji način ćete glasati. Ideja ove panel diskusije je diskusija i u tom smislu bi pozvala kolegu Paolo Lonu da nam se obrati, da nam iznese svoje iskustva iz Portugala. Jedan od motiva zašto sam pozvala kolegu da dođe na našu konferenciju jeste činjenica da sam upoznata sa iskustvima portugalskog tužilaštva. Oni su imali situaciju gde su u predmetima visoko profilisane korupcije uhapsili i premijera i druge visoke državne službenike. Mene je interesovalo na koji način oni se bore sa neprimerenim uticajem i šta su sve prošli nakon što se to desilo. Paolo je takođe i član izvršnog odbora Medela, znači to je udruženje koje se bori pre svega i za samostalnost svih tužilaca i nezavisnost na teritoriji Evropske unije, pa i ostalih zemalja članica, koje planiraju da budu u Evropskoj uniji, te u tom smislu dala bi vam reč. Izvolite. It is a pleasure to be with you today in this beautiful city of Belgrade.
I'd like to start by thanking the President of the Serbian Association of Prosecutors, Lidija Nikolican, for a kind invitation to take part in this conference, which offers the opportunity to reflect together on the guarantees of independence of public prosecutors, because when we speak about undue influences, it's about restricting independence. I would also like to greet the other members of this panel, Mrs. Milena Bozovic and Mrs. Alejandra Lankrahan. I hope I spelled it right, sorry. Distinguished guests, ladies and gentlemen, colleague prosecutors, I'll make a small presentation taking about 12 minutes and will be available to answer questions. Start by saying that the separation of powers is a cornerstone of any rule of law and democracy. Each branch, executive, legislative, and judiciary, must operate independently and separately, yet in harmony with the others, to fulfill their duties and uphold the essence of democracy. The independence of the judiciary and, as a precondition, the independence of the public prosecutors are crucial for upholding the rule of law, legality, and citizens' rights. To achieve this, it is vital for states to establish a legal framework that ensures state actors can operate without undue internal or external interference, particularly from political forces. According to European standards, Council of Europe, Venice Commission, European Court of Human Rights, we can talk about institutional and functional independence. Undue interference in the work of prosecutors is a significant concern that can undermine the integrity and independence of the justice system. Prosecutors may face various forms of undue interference in their work, internal and external. Political pressure. Government officials or politicians may attempt to influence prosecutorial decisions for political gain or to protect allies. Media influence. Prosecutors working on high-profile cases may face stigmatization or defamation in the media, which can limit their ability to work freely. Threats and intimidation. In some cases, prosecutors may face threats, harassment, or even violence aimed at interfering with their work. Disciplinary actions. Improper use of disciplinary procedures against prosecutors can be a form of interference, as we've seen happening in Poland recently. Let's deal first with the external pressure, the most obvious one. In Portugal, we had recently 2 criminal cases, ongoing investigations against a former prime minister and the president of the autonomous region of Madeira. That brought a lot of political and media pressure on the work of the prosecutors. What we see all over the world, we look at Poland, France, nowadays Italy, the United States, is that when there are investigations for serious crimes that involve politicians in power, criticism arises and attempts to undermine the work appear. What happens is the attempt to influence the result of the investigations. Then the internal influence, most insidious and hard to detect. Sometimes there is a very fine line between undue interference and guidance. Difference between an advice and an attempt to interfere illegitimately with the outcome of an investigation. Internal influence attacks the functional independence, and functional independence is particularly important when investigating and prosecuting sensitive cases where external actors such as government authorities, politicians, lobby groups, or organized crime groups may have a vested interest in slowing down or hampering prosecutions. So what can you say are the keys to avoid internal undue interference? I'd like to refer just 3. The functional independence should be in domestic law at the highest level, possibly in constitution, similar to what is recommended for judges by the Council of Europe.
Second, another important guarantee is that prosecutors cannot be transferred to another office without their consent, removing the possibility that transfers are used to remove sensitive investigations from a certain prosecutor to force them to comply with a certain decision or to retaliate against them. And the third one, also decisive, the training of prosecutors regarding independence. Training has an essential role in strengthening external and functional independence. Training should guide prosecutors, especially junior ones, more prone to undue influence by higher-ranking ones, in distinguishing the fine line that I just referred before between undue interference and guidance. In Italy, independence is covered as a topic in both initial and continuous training, both of which are mandatory and assessed through periodic evaluation. Although the public prosecution follows different structures and principles in different European countries, the principle of prosecutorial independence should be fostered in all systems. Now, coming back to the situation in Portugal that I want I speak about, and the role of the associations of prosecutors. Harsh criticism against the public prosecutor's office were formulated by political actors in the context of an ongoing criminal investigation involving members of the government, presenting it as an undue intrusion in political matters. That pressure pushed for changes in the prosecutor's status, changes that would affect either external and internal autonomy, and tried to undermine the work of prosecutors, claiming that they were interfering with the politics and the balance of power. The former general prosecutor would not speak out, explaining to society the reasons why public prosecutor's office acted in a certain way. And let me say that silence is the worst if it gives the image that there is no accountability, even if that is not true. Justice and public prosecutor's office need to communicate better, with more assertiveness and timeliness in the name of its own credibility, and the necessary accountability to citizens and society. Only through communication can the relevance of the role of justice in society be affirmed, in contrast to other powers that are accustomed to occupying the media stage and are familiar with the techniques proper to its use. This also fosters respect for judicial institutions and their representatives, preserving and reinforcing the image of the justice system involves, nowadays, being present in public debate and in media. In Portugal, there was a movement called Manifest of the 50, led by some politicians and people who were targeted by criminal investigations, attacking justice, especially the public prosecutors, and pushing for legal changes that would undermine the autonomy/independence of the public prosecutors. That movement is still active, but with the nomination of a new general prosecutor that communicates better with society, lost some protagonism. With the ongoing attacks against public prosecutors, our association, SMMP, needed to speak out defending public prosecutors and public prosecutor's office because no one was doing it. The first thing I did with the new board of our when the new board of our association began our mandate 6 months ago was to do a 2-day media training for all our board members. I knew the importance of being present in the public debate going on about justice and the role of prosecutors. So we became more active in social and traditional media, with several members participating in the ongoing debate about justice and reforms in TV, radio, writing in newspapers and magazines. But as we spoke out in the media, we became a target for those trying to influence investigations. Political attacks and orchestrated media campaigns against judges and prosecutors are becoming more and more frequent.
aiming to undermine the justice system in the eyes of the public. This is an attempt to gain greater control over criminal investigations and prosecutions. The effectiveness of the judicial system relies on its independence. Claiming that increased political control would enhance its efficiency is misleading. It is a tactic designed solely to disrupt its functioning and shield certain individuals from accountability, ultimately leading to unequal treatment under the law. It's curious how the same people criticizing the silence of the General Prosecutor Office simultaneously tried to silence the Association of Public Prosecutors in Portugal, SMMP, believing it should not speak about justice matters in public. I'll give you a few examples of that. A politician, a former member of a government, a Ministry of Education, recently stated in an interview to a newspaper that she thinks associations, particularly ours, should not take public positions on aspects outside their union purview. Let me say that what a reductive and poor vision of association activity that is. She also added, unless they have power beyond what is natural to them. It's always good to agitate the specter of the great power of judicial associations without ever giving it substance. Another politician and law teacher stated in a magazine, "Why does the Public Prosecutors Association systematically appear to comment on justice matters?" I'd say because it should. What a great desire to silence the only representative association of prosecutors in Portugal. Where does this desire come from? It is because it's uncomfortable for these personalities when our association provides correct public information about the functioning of the justice system and the public prosecution service, especially when it doesn't fit into their agendas and arguments that aims, in the wake of specific cases, to provoke legislative changes that condition the exercise of criminal action. This says a lot about their conception of freedom of expression, democracy, and rule of law. As recognized by all European bodies, particularly the Council of Europe, European Court of Human Rights, and Court of Justice of the European Union, participation in public debate on issues of general interest and regarding the justice system in particular is not only a right, but also a duty for prosecutors. It is a duty of the associations of the public prosecutors to comment on matters relating to the justice system and all those that affect the public prosecution institution. In Portugal, there are people who demonize judicial associations, as if they were a subversive instrument for the judiciary to take political power by storm. Let me just finish by saying that prosecutorial independence must be seen not as a privilege of prosecutors themselves, but as a guarantee of a rule of law-based, corruption-free society as a whole. Thank you. Thank you, Paulo, for your addressing all the participants and conference. And now I will continue in Serbian until you put your phones. Yeah, okay. Ono što je, sa čime je Paulo završio svoj govor upravo jeste ono što je zaista suštinski. Znači, ne pričamo o samostalnosti ili nezavisnosti tužilaštva zbog nas samih, nego upravo zbog građana i njihovog pristupa pravdi. To je suština cele priče. Ne postoje građani zbog nas, nego postoji tužilaštvo, postoji zbog građana. I mislim da je to ono što potpada pod drugi deo panela promene pravne kulture, ali nije zgorega pomenuti ni u ovom delu koji se odnosi na pritisak javnosti. Čini mi se da su građani u Republici Srbiji shvatili mogućnost i pravo i legitimni interes da svojim javnim istupanjem vrše pritisak na institucije da rade svoj posao. Percepcija građana je da institucije ne rade svoj posao,
a uloga strukovnog udruženja jeste upravo ovo što je Paolo rekao, da kroz brojna istupanja u medijima pojasni fenomenološki određene stvari i čime javno tužilaštvo treba da se bavi. Kažem ponovo uz ograničenje u kojoj meri možemo da komentarišemo i da li smemo da komentarišemo predmete koji su u toku i koji nisu u nadležnosti tužioca koji je dali takvu jednu vrstu izjave u medijima. U tom smislu dala bi reč koleginici Aleksandri Lakranjani iz Rumunije, da čujemo iskustva iz Rumunije. Ja sam pre početka konferencije napomenula našim kolegama iz Rumunije, gostima, jednu percepciju javnosti i ko je idol građanima Republike Srbije u pogledu toga kako bi trebao da funkcioniše jedan javni tužilac u Republici Srbiji. To je njihova koleginica Laura Kogveši, koja je sad trenutno evropski tužilac. Da li možemo profesionalno da se složimo da je percepcija građana tačna ili ne, je nešto što možemo da ostavimo za diskusiju, ali u svakom slučaju dajem reč koleginici Aleksandri Lakranjan. Možete da sedite, da stojite kako vam odgovara. Thank you. First of all, I want to thank my colleagues for inviting me to this conference, and I want to thank you all for attending. It's quite impressive the number of prosecutors that are here in this room. I actually do not think that I would have been able to achieve the same thing in Romania. Maybe because there we are under this impression that we are past the stage when we are constructing the independence of the judiciary, or we were under that impression. For me personally, it's very nice to be back in Serbia, and I do have this emotional, personal connection to Serbia. Part of my family lives here, and my cousins are Serbian citizens, and they live in Novi Sad. So every time I come to Belgrade or Novi Sad, is like somehow coming home. And I do think that both our countries share a social, political, and legal tradition that is specific to this part of Europe, and that we don't need to be ashamed of, but we need to factor in when we are developing our systems, and when we talk about the model of prosecutor and judge that we want for our countries. So yeah, I'm here to tell you that the prosecutorial services are like a fundamental pillar in criminal justice and in a democratic society. And the reason why the prosecutor is this fundamental pillar for the rule of law and the safety of our citizens is that in the majority of countries where there is no private prosecution, the crime does not exist legally, and no responsibility can be brought if the prosecutor doesn't act. So to paraphrase a joke that I have with my colleagues, judges in the criminal justice systems, Christy included here, which I think that had a joke of his own. Somebody addressed him with Mr. Prosecutor in a public conference, and he corrected the person. He said he was a judge, and the answer was, oh, well, you are young, you have time to become a prosecutor. So the reason why prosecution is highly important and the prosecutor is highly important is because the judge will have nothing to decide upon if we do not act in the initial phases of the investigation. And so this is the great news. We are this important participant in the legal system. The bad news is you will be the primary target of any form of undue influence, of a lot of pressure from a whole lot of stakeholders, both at an individual level and in an institutional level.
both in order for you to act and in order for you not to act in certain cases. And this undue influence and pressure will always be directed to of course, the general activity of the prosecution, but also to specific cases. And you are in this blissful place now, even if it doesn't seem like it, because you are at the beginning of your EU accession process. Everybody is nowadays helping you, providing you with advice, trying to make the system work. And so in this period, when you have influences from the outside or from the interior, you can have your voices heard. After a certain period of time, as it's the case of Romania, when everybody thinks that you learned your lessons, you developed the judiciary as it should, you had everything in place, when the undue influence comes, and is more subtle than it is in your case when you are constructing a new system, your voice will not always be heard. What happens in the judiciary will not be always clear-cut. And probably in this process of developing the prosecution in an independent and autonomous way, you would have made like a trillion mistakes. So you might find yourself in a place where the society and the press and your colleagues from the judiciary, from the other part of the judiciary, the judges and the lawyers, will not support you. And then actually signalizing that you have a problem or that there is pressure on the prosecution will be harder than it is when you are first embarking on this autonomous and independent prosecution services. So one general advice that I could give you from my now 16 years of being a prosecutor in a very interesting period of time in Romania, I would say, is to be sure and to give all your attention to constructing a robust prosecution service. When I was young, I thought that you are as independent as you want to be in the prosecution. This is because I became a prosecutor in 2008. I entered the National Institute of Magistracy. In 2010, it was my first year as a prosecutor. And then we were actually a member of the EU, and the judiciary in Romania was on this upward pattern. And we started the anti-corruption fight, and everybody, every one of us, thought that there was no way back, and it was. It was like ups and downs, and still is. So when I became a prosecutor, I thought that I am as independent as I want, and the only thing that matters is for you to stand your ground. And it is fundamental. I still believe that the first thing you have to learn is that independence is an inner value, and it's something that first and foremost depends on all of us. But you need other mechanisms there to ensure that you remain independent and that you don't have undue influence in your activity and you don't have pressure, and bad things would not happen to a specific prosecutor or to the prosecutorial service as a whole. First of all,
you need to have training. You need to learn your prosecutors that they are independent and autonomous, and to imprint the values you want to promote in your system from as early as you can. My advice would be to train your prosecutors young, to recruit them directly from the university. Romania actually used this method. Both of our countries had a similar past and a similar regime. It is natural for that tradition to perpetuate itself in the democracy as well. So what Romania chose to do was to create the Institute of Magistracy and to actually recruit the judges and prosecutors directly from the university. Not to be elected, not to be subjectively picked and chosen by anybody, not the parliament, not the Council of Magistracy, or in your case, the Council for Prosecutors, not by a special commission, but actually to give an exam which is objectively, professionally based on what you learn in the university. And the best person will win the designated positions, then go to training in the National Institute of Magistracy. And this actually worked, because we trained together, both judges and prosecutors, for 2 years in the National Institute of Magistracy. And we were kids. I was 22 when I became a trainee in the institute. I was 24 when I became a prosecutor. And I don't want you to get this in the wrong way. Brainwash your judges and prosecutors in the training facilities in order for them to actually believe and to actually value their autonomy and independence and impartiality. Another thing that it's important, and I say it from our experience in Romania, do not separate your judicial functions. Judges and prosecutors have the same mission in your state. Do not separate. I know it's not possible now institutionally, but you are not on different parts of the world. Train together, work together, have activities together when you're trainees and afterwards. Fight for actually being two parts of the judiciary or the judicial authority. It will help you a lot. It will help to strengthen the rule of law in your country. Our voice starting with 2016, when things were rocky in Romania, our voice was heard because we spoke together. We spoke, both judges and prosecutors, signalizing that there are problems in our judicial system, that there are huge pressure. There was a huge pressure from the political parties. There were attempts of changing the laws. If we have spoken separately, nobody would listen, because, yeah, it's just like prosecutors that would want for them to investigate whomever and have this hidden motive to conquer the universe for, I don't know, bad things. But speaking together and acting as a whole, when we talk about the rule of law and the justice system, is very, very important.
It is important, and my colleagues mentioned that, it is important to have your independence and autonomy and impartiality in the law as well, in the Constitution if possible, in the status of the judges and prosecutors. It is important, and I know it is important because from the very first moment when I became a prosecutor in Romania, the debate always have been the prosecutors are not magistrates, they are not part of the judiciary, they should be somewhere, probably in the executive branch where we can move them all over the place and actually act like civil servants. And as long as the debates in the society are, let's kick the prosecutors from this independent judicial branch, it means that staying there is important. So fight to have your laws actually stating clearly that you are independent, you are part of the judicial authority, you actually are at a similar standard of guarantees and independence as your colleagues in the courts. What I actually felt personally for a lot of years in the justice system in Romania is that in order for you to act independently and to be impartial, the whole prosecution service has to share the same values and to have a specific goal, which is to act according to your values and to your status as prosecutor, because everybody else will attack you. And you need to create institutions that are strong. And unfortunately, I've been a prosecutor in the National Anti-Corruption Directorate in Romania from 2017 until now. And I worked very closely with Mrs. Kövesi, and we had a very good relationship. And she stood out for her prosecutors every single time. But what I would advise you to do is to create strong institutions that do not lean on only one individual. If you create institutions that are strictly related to one person that leads the institution in one moment in time, when that person leaves by choice, or as it was the case in Romania, forced to step down, your institution will crumble. And you cannot find this savior every 3 years or every 4 years. So you need to create an institution that has standing on its own, no matter how many prosecutors pass through it. And you need to have mechanisms that will protect you. And the mechanism does not imply only the legal provision. We all have legal provision. I'm certain that you have legal provisions that are in line with every international standards. I'm very sure that in your country, as well as in Romania, you have the politicians, the representatives of the legal system, everybody that will state publicly that they all want like an independent judiciary, independent prosecution services, and they all want the rule of law to be abided by. But in fact, having the provision in your law are not enough. You have to have mechanisms that you can apply directly. You have to have procedures that actually work. You have to build institutions that actually work. You have to have a council of magistracy, or in your case, a council of prosecutors that is actually functional.
And I say that this from my experience as well. When I voted for our representative in the Council of Magistracy in Romania for the first time, I was like, yeah, I don't really care. I don't really care. The Council of Magistracy is this institution that basically does nothing because nobody told me, and we were on a positive path, so we really did not need the Council of Magistracy because nothing bad was happening at that moment. So we chose our representatives without looking closely what we want from our Council of Magistracy. And then bad things happened. And the Council of Magistracy actually was an important pillar. And we discovered that the representatives in the Council of Magistracy actually did not share all of them the same values as we did. And we discovered that the procedures and the mechanisms that were in the law to protect the magistrates, both judges and prosecutors, in practice did not work. First of all, because nobody actually defended our independence when like the media campaign started against the anti-corruption prosecutors. I, for one, never ever asked the Council of Magistracy to defend my independence because of two things. Because I knew that they will not do anything at that point in time in 2018-19 when we had like these troubles that I'm sure you are aware of in Romania. And second of all is because nobody reads a press note on the Council of Magistracy website, which is the way that the Council of Magistracy in Romania defends the independence of judges and prosecutors. My grandma doesn't have any kind of knowledge of the internet. My parents do not refresh the Council of Magistracy website, so the only persons that would read the press note of the Council of Magistracy would probably be my colleagues that know the things that happen inside the magistracy. So make sure how you develop your Council of Magistracy, your Council of Prosecutors, and pay attention to whom you send there to be like your representative or the guardian of your independence. And two other things, and I hope that we can discuss informally and as colleagues. In 2018, we did not realize that we don't have a very important weapon in this fight for independence, and that was the association, the professional association. Because things were good in Romania for a long time, because we really wanted to be an EU member, and because we have the CVM and we had to report, we had this historical association of judges and prosecutors that probably just enrolled all the judges and prosecutors at a certain point in time. And we did not develop other associations. And we had this awful thing, and Christy here will talk probably about it. When we had to speak up, we could not speak up as an individual prosecutor because it did not matter. It's like just the crazy girl or the crazy boy in the prosecution or in the courts. The traditional association were somehow hijacked by other interests and were not really paying attention or actually going forward to defend the independence and the prosecutors from undue influence and pressure.
And we had to create new association. And I remember that when I went to the Ministry of Justice, because in Romania the Ministry of Justice is actually the authority that gives the okay for the creation of the professional association and for any kind of NGO. To enroll the new association of prosecutors, I had the name of the association denied for 4 times on like, I don't know, stupid things, because I had Romania in the name. It was like a special procedure to have it authorized by the Ministry of whatever. Because I had like a name with the Association of Prosecutors. It was too close to another association that was already enrolled. So it took me a long time with my colleagues to actually have this new association in order to speak up and to go out to meetings with the representatives from other countries. So my advice is to create your association early, even in good times, and to pay attention to how you develop inside the professional association, to be certain at every moment that your association cannot be hijacked, and that you share the same values as your colleagues. And one last important thing is pay attention to have the press and the civil society on your side. They are very important. It's very important when the pressure comes from inside the prosecution, from the political parties, from the executive, from the persons that you are investigating, that the press and the civil society pay attention to what happens in the judicial system, that they stand by you for the right reasons. And we had this in Romania. We had a civil society that was fighting alongside the judicial system. And I think that we stopped a lot of bad decision from the executive branch to actually happen. We stopped a lot of legislative mumbo-jumbo to actually pass. We had the society with us because we acted as professionals for a long time. And it's important if you want this part of, if you want the civil society, if you want the normal citizen from Serbia to actually pay attention and to protect the judicial system, I think first and foremost, you have to act with like a good professional. Nowadays, because I tell you from experience too, nowadays, my honest personal opinion is that we do not have the support of the civil society and society in general in Romania. Because, first of all, they have other things that are more important. Usually, their day-to-day life is more important than the independence of the judiciary, and it's normal to be like that. Because, first of all, you need to know if you can pay your bills and have food, and then if your prosecutors are independent or not. This is the truth. And then because a lot of the times, the mistakes the prosecutors do, or the judges, the failed cases, are presented over and over again in the media. And the perception of the citizen and of the civil society is that there is no need to put any kind of time and effort in defending a justice system that actually does not do justice. And now I think that
we can discuss if you have questions. We are more than ready to answer. And if you have advice on how to do things better, I, for one, am open to any suggestion. Hvala, koleginice Lankanjan. Paulo, can you pass me the agenda, please? Yes. Okay. Želim samo kratko da napomenem ovaj deo oko osnivanja strukovnog udruženja. Republika Srbija već 23 godine ima strukovno udruženje tužilaca. Mi smo na vreme krenuli, barem mislim da jesmo. Ono što je drugačije u Republici Srbije, to nečem smo bolji, a to je činjenica da je potpuno relaksirana i opuštena procedura osnivanja strukovnih udruženja sudije i tužilaca, pa smo i tu opet inovativni. Imamo GONG udruženje sudije i tužilaca, Non-Governmental Organization. To je novi trend u celoj Evropi. I imamo brojne organizacije civilnog društva koje se bave. Pre svega mislim ovim strukovnim delom, mislim na rad sudije i tužioca. Ali imamo i velik broj organizacija civilnog društva. Mislim da su sad negde stigli oko 100.000, mislim da ih ima, ne znam, Jovana, ispravite me, mislim da je negde bilo neko istraživanje. Ali ono što je jako bitno, strukovno udruženje i sudija i tužilaca je deo velike grupe Nacionalnog konventa za Evropsku uniju, da ima negde oko 760 organizacija civilnog društva i prepoznata je taj značaj dobrog odnosa pre svega sa organizacijama civilnog društva. Uostalom, danasna konferencija se i odvija uz pomoć i uz saradnju sa organizacijom civilnog društva JUKOM, a takođe i sa medijima. Znači, udruženje tužilaca sarađuje dobro sa nezavisnim udruženjem novinara, sarađujemo dobro i sa udruženjem novinara Srbije, ali jednostavno ova borba i reč tužilaca ne može da dopre do javnosti ukoliko nemate tu vrstu saradnje.